So, welcome to Theories of Personality, Bisay 60. So, let's begin with the discussion of the introduction to personality theory. So, lahat naman ng subjects, lahat ng courses ay nag-i-start sa introduction. So, ano nga ba yung personality? Ano nga ba yung theory? So, yun muna yung ating aalamin, no, before we proceed to the various or different personality theories. Alright, so to begin with, we must discuss first the historical background of personalities, no? Why we came up with different theories of personalities. So first is about the basis from from Hippocrates. Hippocrates is a Greek philosopher, no? Mas kilala siya sa field of medicine, wherein sa kanya galing yung idea na, kasi before, hindi pa ganun ka-distinguish yung separation ng mind and body. That's why yung ating behavior ay sinasabi nila na may kinalaman, no, sa ating mga parts of the body. So dito, according dun sa basic elements, yung air, water, fire, and earth, and yung ating four bodily fluids or humors, no, yung blood, yung phlegm, yellow bile, and black bile. I don't know if yellow bile and black bile came from the spleen or gallbladder. No, it doesn't matter kung saan sila galing. But the mere fact that they belong to our body, they are considered na parang mayroon silang cause, no, or effect dun sa human behavior. So, kung yung presence, yung absence, or yung kakulangan, o yung kasobrahan ng mga body fluids na yon ay sinasabi, no, yung panahon ni Hippocrates na nakaka-affect sa ating behavior. That's why, ito rin yung naging basis doon sa apat na klase ng personality na later on ay madidiscuss din yung sanguine, choleric, phlegmatic, and melancholic. So, let's go on to another slide. Ito naman si Galen, tinuloy niya yung basis ni Hippocrates. So, silang dalawa yan. Galen is a Roman physician. So, dinugtungan niya, siya yung nag-name, no, ng sanguine sa mga cheerful, yan, high ratio of blood. Kasi nga, pag sinabing blood, life, di ba? Blood means life. So, yung mga energetic, hyper, lively, so they belong to the sanguine personality. And then, yun namang tao na maraming phlegm, okay, is slow or unemotional. Kasi nga parang, di ba, ang phlegm ay related sa cough, no, sa colds, ganyan. So, parang inaano na, in-equate na parang, yun nga, sakitin, kaya mahina, mabagal, parang matamlay, no. And then, one with an oversupply of yellow bile is melancholic, no, yung mga malungkutin, ayan, or sad and lonely. Okay? Okay. So, si Franz Gall naman ay isang phrenologist noong 19th century. So, ito naman, phrenology means yung shape nung skull o nung bungo ng isang tao ay may kinalaman sa kanyang personality, no, yung kanyang pagkatao. So, parang kinakapa-kapa nila, no, yung mga bumps o yung mga bukol, ganyan, yung kung gaano kalaki yung bungo ng isang tao. Yun yung parang inaano nila na equivalent, no, sa ganong klaseng personality. Ewan ko kung napapansin niyo, di ba, ewan ko ha, kung alam nyo rin, di ba minsan sinasabi na, ay, malaki yung kanyang ulo, siguro matalino yan, di ba? Or kapag malapad, yung noo, no, ine-equate natin na marami siyang alam, or may something sa kanya, no? So, parang ganun din. Although, hindi natin sure, no, kung yun ba talaga yung tawag doon, phrenology,
or other term or wala talagang term, no? Pero nung araw, ganon siya. So, in-equate, no? Kino-connect yung pagkatao, yung personality dun sa shape, no? Or dun sa mga bumps or mga bukol na nandun sa ating skull or sa bungo. Okay? Alright. So, in addition to phrenology, nung araw kasi, iniisip ng mga physicians or ng mga tao din, no, na kapag daw may something or may kakaiba sa personality ng isang tao, sinasabi nila na maaring sinapian nito ng masamang espiritu or merong masamang elemento na sumanib, no, sa kanya. That's why dun sa phrenology na tinatawag, merong process o procedure na ginagawa, no, para daw matanggal yung mga masamang espiritu. So, binubuksan yung part ng ulo, pwedeng gano'n, no? They open the part of that skull, and then they believe na kapag inopen yon, marirelease daw yung sinasabing evil spirit or the bad spirit na nagkukos dun sa disorder ng tao. Let's say depression or other disorder na hindi pa nalilabel that time. Yan. So, yun yung sa phrenology din. And then ngayon, meron ngayon tinatawag na lobotomy. Yan. Sa lobotomy, ganun din, meron ding lobe, no? Galing kasi sa lobe yun eh. Kasi 'di ba ang brain natin ay merong apat na lobes, 'di ba? Nahati siya sa dalawang hemisphere, the left and the right, and then we have four lobes, the frontal, the occipital, the parietal, and the temporal. So, doon galing yung lobotomy, yan. So, meron dong ganun din, binubuksan yung lobe na yon, no? Then they believe na after after opening that part, uh, something would be released, no? And then something will change dun sa behavior, dun sa personality ng person. So, yun yung mga procedures, no, before that connects the personality and the brain. But, yun nga, ngayon, hindi na siya applicable, no? Ngayon sa modern day ay binubuksan lang natin ang ating brain for the fact na, halimbawa, yung mga organic damage, no? Yung mga organic brain damage such as having a tumor or uh, an aneurysm, no? Yung mga ganong cases. But if you are diagnosed with, let's say, depression, anxiety, or schizophrenia, definitely hindi bubuksan, no? We will not open the brain or the skull. Hindi na applicable yon nowadays. Okay, so moving on, we have Cesar Lombroso. He was influenced by Charles Darwin's theory of evolution. So for him, yung physical features of criminals mark them as evolutionary throwbacks. No, yung features, no, yung physical features naman, yung facial features naman, yung parang kinoconnect sa personality. So noon, para manghuli ng mga kriminal, ay tinitingnan din kumaga pinoprofile, no? Pinoprofile yung mga kriminal, yung kapag ganito yung jaw, yung hugis ng mata, yung hugis ng ilong, yung mga gano'n, yung skull, yung lahat. And then, yun, tinitingnan yun para ma-detect, para ma-profile yung isang person. Yan. So, sa kanya galing yan. And even today, sa ating mga forensic investigation, ginagamit siya actually, parang hindi siya sole na yun lang yung basis mo, no, para hulihin yung isang tao porque matulis yung or mapanga siya criminal na siya. Not exactly like that, pero ginagamit siyang parang basis lang naman, additional or factor to consider. Yan, kasi meron din naman talaga. Pero not exactly, not standardized, and not applicable to all.
Okay, so to continue with the profiling, so sinundan yan ni Ernest Kretschmer, no, a German psychiatrist. So he classified personality based on body build. So kung kanina si Cesar Lombroso ay through physical features or facial features, then yung body build naman kay Ernest. So we have asthenic, athletic, picnic, and dysplastic. Ayan. So, ngayon, actually, yung kanina na sinabi ko, yung sa facial features, yun nga, pinoprofile, isang klase ng pagpo-profile, no? Yung titingnan natin yung mga facial features ng isang tao, yung hugis, yung shape, yung size ng mga parts ng kanyang muka, and even the body, no? To profile someone na that makes one a suspect for a crime, no? That makes one a suspect for other matters. Kumaga parang meron tayong identity or meron tayong parang itsura na common, no, doon sa mga grupo ng mga tao na yun. No? Pero again, since ang personality ay sinasabi nating individualistic, no? Ibig sabihin walang dalawang tao na magkapareho talaga, pero at the same time, there are cases na pwede naman natin talagang magrupo, no, or ma-identify based din sa kanilang mga facial features and body build. Okay? And yun nga, kasi nga sinasabi natin, halimbawa yung sa yung sa eyebrows, di ba? Kapag halimbawa nakakunot, no, nakabaluktot yung mga eyebrows, kinoconnect natin o nire-relate natin sa pagiging masungit, sa pagiging suplada, or magagalitin, no? Kasi parang yun yung common, no? Pero not all. Hindi naman porke nakabaluktot o ang mga kilay ay ganun na. Hindi naman lahat. Yan. Meron naman nakalma lang ang kilay, pero ganun din. Masungit din, magagalitin, di ba? So, hindi rin siya pare-pareho talaga. Yan. Although, may mga common din, no? Marami din, karamihan, ganun. Pero not all. Right? So, ito, yung mga asthenic, ayan, they are thin, tall, fragile, and looks very weak. And then athletic, the muscular and energetic. The picnic, the round and robust or plump. And dysplastic, malproportioned body. Yan. And combination ng ilan sa mga to. So, sinasabi na, ayun nga, yung mga asthenic o yung mga payat, matangkad, tapos parang matamlay, they are a good profile for someone who has schizophrenia. No? Pero hindi naman natin sinasabi na sila lang talaga yun, no? Na porke payat, schizophrenia kagad. And then for the manic depressive, a good candidate would be someone who is round or robust or plump, no? Yeah, according yan kay Ernest, sa mga pag-aaral ni Ernest, na common dun sa mga nakikita niya, siguro na-observe niya, no, na mga group of people, na majority of them na may manic depressive are plump, no, yung medyo may kabilugan. Yan. Okay? Okay, so another one is from William Sheldon. So this is about the relationship between body type and personality. So before, we have physical features, specifically the facial features, and then the body build, and now the body type. Okay, so this is from the Constitutional Theory of Personality, 1944. So William Sheldon classified human physique to two types. So merong morphogenotype and phenotype. So yung morphogenotype, ito yung biological, no, nasa loob, yung ating biology, no, yung mga body system, na mga digestive, ganyan, skeletal, circulatory, no, and all. Hypothetical biological structure, kaya morphogenotype. And
Kaya morpho, kasi this is specific to a person. And of course, it can be common din sa lahat, di ba? Kasi lahat naman tayo may digestive, may circulatory, and all. And then phenotype is the external observable physique. Pag sinabing friend, di ba, ito yung nasa labas. Yan, so external, kung ano yung na-observe. So ito yung mga physical features, yung shape, sizes ng ating mga body parts outside the body. So to measure the morphogenotype through the phenotype, use somatotype performance test. So these are Sheldon's primary component of body build. So we have endomorphy, mesomorphy, ectomorphy. Ayan. So yung endomorph, alam ko narinig nyo na itong mga terms na to, no? This is very common. Yan, pag sinabi nating endomorph, ito yung mga round, fat, and plump, no? So, ito yung with regards to pag sinabi natin endomorphic body, sila yung medyo may kabilugan, may katabaan, yan. And then the mesomorph refers to muscles, no? These are hard, sturdy, with strong bones and muscles. So, ito yung medyo mga muscular, yung body build nila, no? Yung body type, mesomorph, mesomorphic. Yan, meso means muscles. And then, the ectomorph, ayan, sabihin nito, bony, yan, payat, no, mabuto, yan, kaya ectomorph, small bone, fragile, with flat chest. Okay, so, yan yung primary component of body build. So, kung ikaw ay endomorph, mesomorph, ectomorph, according to Sheldon, meron din siyang specific na kung ano yung personality na related doon sa body build mo. Halimbawa, kung ikaw ay ectomorph, dahil ectomorph, payatin, mabuto, so medyo na-align sa pagiging weak, vulnerable, and lonely or sad. No? So may ganong basis. Ayan. So, ito yung sinasabi ko kanina na yung mga parang associated na personality traits, characteristics ng mga body build. So, kapag endomorph, yan, with dysautonia, sociable, fond of food and people, even-tempered, and affectionate. Yan. Kasi nga, di ba, yung mga medyo plump, medyo fat, no? Or chubby people, they're more likely to be approachable. Yan. Kaya medyo gusto natin, di ba, yung mga tropa natin matataba kasi nga, they are more approachable, more friendly, sociable, and all. Ganyan. They are warm. Masarap sila i-cuddle, masarap sila i-hug. Yan. And then, sa mesomorphy naman, they love physical adventure. Kasi nga muscular sila eh, no? So very, very athletic, no? They enjoy exercise and vigorous activities, competitive, aggressive, yan. So they are muscular. So ito yung mga tropa natin na ano yun? Maskulado, no? Yung mga malalaking katawan, mga nag-gym. Yan. So they are mesomorph. And then sa ectomorph, inhabited in movement. So, ito mga limitado lang yung galaw. Kasi nga, payat, they are thin-boned, no? They love privacy, they like to be alone, secretive, and self-conscious. Ayan. Because of their body build, siguro, kaya sila self-conscious. So, these are the associated lang naman or related na personality na, yun nga, according to their body build or body type. Alright, so now let's go to defining what is personality. Ano nga ba ang personality, no? Kadalasan, ito yung unang hinahanap, no? Kapag tayo ay naghahanap ng trabaho, no? Nakikita natin sa mga ads with pleasing personality. So, kayo ba? Meron ba kayong pleasing personality? Is that what makes us human? No? The personality that we have? Yan. Is that what makes us apart or different from animals, from plants, from every organism?
Okay, so let's take a look. Ano nga ba ang personality? So the term personality comes from the Latin persona or the mask that people present to the outside world. Yan, doon galing ang persona, Latin word persona. And in short, ito yung ating maskara, ito yung ating pinipresent, no? Pinapakita sa mga tao sa ating paligid. Yan, kaya personality. So ito yung um, parang somehow salamin, no? Yan, dun sa outside world. Okay, so personality includes all those relatively permanent traits or unique characteristics that render some consistency and individuality to a person's behavior. Okay? So, isa-isahin natin, no? All those relatively permanent. Ibig sabihin yan, permanent, stable yung mga traits, no, na makikita natin sa personality. So, permanent siya, tumatagal siya, pero relative. Ibig sabihin ng relative, it can depend upon the situation. It can depend on the case, scenario, yung manifestation nung trait na yun na permanent sa'yo. Let's say, for example, you have a trait of being shy. You're shy all throughout your life, but it will depend how much or uh, to what extent are you shy, di ba? Across different situations. Kaya relatively permanent. Okay? That render some consistency. Consistent, ibig sabihin, yun na nga, stable siya, reliable siya. Kumaga, when you are shy before, or from this situation, now you are moderately shy from this situation, again, consistent siya. When you are tested again after 6 months, you are still a shy person. No? Kaya yung mga personality test na sinasagutan natin para masabi na sila ay good or reliable test, kailangan consistent yung results. Kasi ang personality per se ay consistent. Hindi pabago-bago. No? Kasi nga, yan yung pinakatatak mo. Ikaw yan. That's who you are. And individuality to a person's behavior. So, pwedeng pag sinabing individuality, no two person, even twins, have the same set of personality. Wala. Okay? Maaring may pareho lang kayo na traits, but different pa din. May ibang flavor pa din. May ibang manifestation pa rin kung paano nyo pinapakita ang magkaparehong trait. Yan. Kaya individualistic. Okay? Though sometimes, may mga similarities tayo, na halimbawa, let's say, sabihin natin, mahihain din siya, kaya kami nag-jive. Yeah, it makes sense, but at some point in your lives, in your different lives, maaring magkaiba kayo, no? Kung paano nyo pinapakita yung pagiging mahihain, or magkaiba kayo ng pinipiling sitwasyon, kung kailan, paano ipapakita ang pagiging mahiyain. So, ganun yung personality. It's very unique to a person, no? It brings flavor to our lives. Walang parehong tao na same ang personality. And that makes you unique. Okay, so again, personality is composed of traits and characteristics. So when we say traits, these are individual differences in behavior, consistency of behavior over time, and stability of behavior across situations.
So, medyo nakakalito, no? Consistent, pero stable, no? Individual, pero common. So, traits, ito, pwede siyang unique sa'yo. Sabihin, ikaw lang yung meron. Pwede rin naman siyang common to some group. Ibig sabihin, they share same traits. But, yung pattern is different for each individual. Kaya, traits. Traits are different kahit na pwede siyang maging common to some group of people. Kasi iba-iba yung manifestation niya o yung paraan kung paano pinapakita yung trait na yun dun sa behavior. Okay, yun yung traits. While characteristics are unique qualities din, so unique din siya, such attributes such as temperament, physique, and intelligence. Kumbaga, lahat tayo may temperament, lahat tayo may physique, lahat din tayo may intelligence. But, iba-iba yung kanyang klase, iba-iba yung type, iba-iba rin yung level, iba-iba rin yung degree. Now, let's say, for example, intelligence. Merong below, merong average, merong high. So, may mga common, no? Halimbawa, itong group of people na to, they have average intelligence. And this group have low intelligence. Magkakaiba pa rin sila individually kahit na grupo sila ng mga average at low. No? Individually, magkakaiba rin sila, unique sila, kasi iba-iba pa rin sila ng traits na humahalo dun sa karakteristik ng intelligence nila. Kasi yung intelligence, may kinalaman siya sa kung papaano natin pinapakita o kinikilos yung ating personality. No? Kaya minsan, halimbawa, yung merong low intelligence or low IQ, iba yung kanyang pagpapakita ng mahiyain sa normal na tao, sa average intelligence o IQ na tao ng pagiging mahiyain. Okay? So, ganun ka komplikado. No? That's how complex personality is. Alright? While temperament, this is the flavor, no? This is the enduring pattern of how you exhibit a certain behavior. No? Let's say, sa developmental psych, temperament will be discussed, no? And also here in theories of personality, there are various theories of temperament also, like to John Bowlby, Mary Ainsworth, no? Meron tayong mga secure, insecure temperament, slow to warm up child, merong difficult temperament, no? So, iba-iba rin siya. Okay? So, that is personality. Alright, so here are some of the personality tests that we can use to measure personality. Okay, so kasi nga sinasabi natin na ang personality is unique, no, to a person, but at the same time, we share common traits, but we differ in how we behave, no, in different situations. So we have the Woodward's personal data sheet, the Mooney problem checklist. Itong dalawa na to, I think they were used during the Second World War, I think, no, when they want to recruit soldiers, yan, na isasabak doon sa giyera. And then, some of these personality tests familiar. I think it's familiar, like the 16 PF, the 16 personality factors by Raymond Cattell. Now, this is widely used in school, in industrial, and also in clinical. However, 16 PF is only used only for normal population. Yan, kasi nga meron siyang sinasabi na all of us have these traits. Yun nga lang, in different degrees. Okay? And then we have the Myers-Briggs type indicator. The MBTI or the Myers-Briggs is based from theory of Carl Jung. Yan, yung kanyang introversion, extroversion type. No? Kaya type indicator. And then dahil doon, maraming combination, no? Based doon sa dalawang
Dalawang type na yon, yung introversion and extroversion. And so may mga INFJ, ISTJ, mga ganyan. So we will get onto that when nandun na tayo sa kay Carl yung theory of personality. Okay, so yung kanina, yun ay mga objective type of test. Pag sinabi nating objective, meron siyang specific na response, no? Either yes or no, o kaya naman papipiliin ka, you will rate yourself from 1 to 5, no? Yung mga slightly agree, disagree, ganyan. Kasi nga objective, no? Meron tayong specific na answer na hinahanap. And then, meron siyang corresponding score. Meron siyang corresponding interpretation. However, on the other hand, no, ito namang projective test ay isa ring paraan para masukat ang ating personality, pero hindi siya objective. Meaning, siya ay subjective. No, pag sinabing subjective, yung paraan kung paano siya i-administer ay iba kesa doon sa objective, no? Hindi siya paper and pencil. Hindi siya kayang sagutan ng yes or no. No, kadalasan mga open-ended question, yung examples nito, pwede ring drawings, no? And dahil doon, yung kanyang scoring and interpretation will also be subjective, no? Depending on the judgment, no? Yung clinical judgment ng psychologist na mag-i-interpret nung kanyang uh, gawa, nung kanyang output, no? That's why a registered psychometrician is not allowed to administer, no, pwede naman mag-administer, pero siguro with the supervision of a psychologist. And scoring and interpretation will be the psychologist part. Okay? So, yung objective, yun, pwede yun sa mga RPM, pero yung sa projective test will be uh, the psychologist's part. Or, pwede naman na psychometrician, but yun nga, kailangan supervised. Okay? So, ito yung mga iba't ibang klase ng projective test. We have the Rorschach ink blot, yan, by Herman Rorschach, of course, no, galing sa kanyang surname. So, meron yung tatlong plates, no, may mga parang ink blot, ibig sabihin parang mga patches of ink, no, parang mga natapon, mga ink, then nagkaroon ng shape, pero walang shape, no, tinatawag yon na ambiguous. Ambiguous figure kasi wala siyang definite na shape kung ano siya. So, yung description ng mga shapes na yun or ng mga ink blot na yun will depend on the patient or on the client perspective. Okay? Pero, ito namang mga projective test nito, meron pa rin naman siyang parang sinusundan na kung na pattern, no? Meron din naman, pero yung pinaka-interpretation will depend pa rin sa clinical judgment ng psychologist. Okay? And then we have the thematic apperception test, no? Yung TAT ni Cristiano Morgan and Henry Mirey. So silang dalawa ang nag-devise ng test na yan. Pero mas sikat nga lang, no, si Cristiano Morgan. Ayan. And then itong TAT o TAT ay marami siyang plates. I think it's 30 plates, no, na composed of events or scenes, no? Para siyang painting, kung titingnan mo, may mga figures, may mga tao, may mga eksena doon sa plates na yon. And then, what you are going to do is to tell a story about it, no? You tell what happened to the picture, no, that you see, and then tell what is happening, and then tell what will happen, parang ganon. And then you also tell the doctor, the psychologist, on how does the people, no, or the person feels, or what does he think, no, or
yung nangyayari. So, gano'n lang, magsasabi ka lang, magkukuwento ka lang ng story, gagawa ka ng story behind dun sa picture na yun. And then that's it. Yun na yung i-interpret no psychologist. Okay, so itong mga projective tests are difficult to manipulate and difficult to fake. Unlike the personality test a while ago that I mentioned na objective, um, pwede mo kasing pagandahin no, yung imahe mo by choosing the answer that fits no dun sa gusto mong ipakita or dun sa persona na gusto mong i-project. Unlike here, it's difficult. No, you can never or very minimal. No, if you could fake, I don't think so. No, talagang lalabas at lalabas yung totoong pagkatao mo or personality mo. Kahit anong pilit mong tago, siguro matago mo dun sa objective, pero dito, I doubt, no? Hindi siya masyadong matatago. Kaya nga projective kasi yung bagay na maaring hindi mo nakikita sa sarili mo consciously, ay pwedeng makita, no? Pinoproject mo dun sa output mo, either in written words, or in drawing, or through stories, no? Okay. So, ito naman yung mga limitation of psychological personality test. No, pag sinabing limitations, syempre, hindi naman talaga perfectly or 100% no risk, no, yung mga personality test. Of course, there are limits, no? Kasi nga, we are humans, we are complex human beings, marami tayong mga factors na pwedeng makaapekto sa pagtitake natin ng test. So, una dyan, yung tinatawag nating halo effect, no? Yung bang, tulad ng sinabi ko kanina, yung gusto mo kasing pagandahin, no? Yung image mo to the to other people, no? To other person. So, ang tendency sa pag-answer mo is you beautify your image, no? You select choices or answers na sa tingin mo ay makakapagpaganda no ng image mo as a person. So, yun yung halo effect. Yan. Siyempre, halimbawa, ikaw ay naghahanap ng trabaho, no? Tapos may personality test. Siyempre, parang may idea ka na ang kukunin nila na na employee is someone who is responsible, someone who is honest, or someone who is hardworking. So, based dun sa mga questions or statements dun sa test, siyempre, ang isasagot mo is naka-align din dun sa mga character o mga qualities na sa tingin mo hinahanap ng employer doon sa kanyang job applicant, diba? So, yun yung halo effect. And then, personality is dynamic, responses are unstable, and may change over time. So, yun nga, personality is different, no, from every people. And sometimes, although sinasabi natin na it is consistent, it is stable across situations, but yung responses mo dun sa test mismo can be unstable, no, at pwedeng magbago. Alright? Pwede kasing maapektuhan siya ng mood mo during that day. Let's say, you are in a depressed mood or sad mood or may nakaaway ka nung umaga and then nung nag-take ka ng test, bad mood ka. So, yung response mo will be unstable. Hindi siya fit dun talaga sa personality mo. So, pwedeng ganon. No? May mga ganong cases. Pero, nevertheless, most of the time, consistent talaga no, yung magiging response. Pero, yeah, very rare naman. No, these are one of the risks. So, depending on your situation, sa mood, no, depende. Okay? And then the presence of response bias or the automatic tendency to answer in a certain way regardless of the content of the item. So, sa response bias, yun din, parang sinasabi dyan na pwedeng maapektuhan din yung pagsagot mo kasi meron ka ng
automatic na reply, no, na parang, ito yung dapat kong isagot, no, depending on your belief, no, yung paniniwala mo din, yung opinion mo, or may nabasa ka na dapat ganito, so, bias na, okay? O kaya naman, kahit, kumbaga parang, may negatibong pagtingin ka na agad dun sa test na parang, naku, ano 'to, sinusukat lang naman ito kung may sapak ba ako o wala. So, may bias ka na agad dun sa test. So, ang maapektuhan yung mga choices mo pagdating dun sa test dahil meron ka ng bias dun sa mga items na nandun sa test. And then, greater situational specificity of response in a non-cognitive sphere of personality. For example, a student who cheats in an examination might be honest in other situations. So again, uh, sa example na to, no, yung honesty, you can be honest in one situation but not on the other situation. No? Yun nga, sabi dito, depende sa sitwasyon. No? Yung mga answers mo dun sa mga items will depend on your non-cognitive. Ibig sabihin, yung bang, halimbawa, uh, ikaw ay sabihin nating mahiyain ka pagdating sa mga handaan. Halimbawa, gano'n, nahihiya kang kumuha ng pagkain, umulit, no, mag-round 2 sa mga buffet. But in some way, hindi ka naman nahihiya. Like, halimbawa, presenting in public or reporting in front of the class, no? Hindi ka naman nahihiyain, no? So, it depends. Situation specific. Depende sa situation. Okay? But, hindi sinasabi na yung situation yung nagtulak sa'yo on why you do such thing, no? Or why you behave like that. Kumbaga parang, nandun pa rin yung pattern ng pagiging mahiyain or pagiging honest. However, um, you chose, no? You chose to act that way. No? Ikaw pa rin yung pumili, no? Ikaw pa rin yung nag-choose, no? On how to behave on such a specific situation. Okay, so dito naman yung origin of consistent behavior patterns. So marami yan na sinasabi natin na parang mga pinagmulan, no, ng consistent behavior patterns na ah, characteristic ng isang personality. Okay, so una nandyan yung genes, no, pwedeng galing sa genes na mamana, from the family, from the relatives, no, and then we have socio-cultural, yung, syempre yung socio-economic level, yung poverty level, no? Yung birth order, yung race, and then interpersonal relationship. Kaya socio-cultural. So ito mas malawak. Yung genes kasi more on individual, while socio-cultural is included na yung neighborhood, included na yung family, no, yung outside na ng individual. And then we also have learning such as patterns of reward. So ito individual din, no? Pero mas kumaga parang may kinalaman din yung environment on how we learn kasi we are ano to yung bang we are manipulated or controlled by the environment. And then we also have existential humanistic consideration or finding meaning in existence. So ito naman yung nasa sayo, no? Nasa sa tao kung papaano niya ah, i-develop yung kanyang sarili, no? Papaano niya i-actualize yung kanyang potential, yan. Kung paano siya magsusurvive sa kanyang buhay. So, existential humanistic yan. So, itong mga binabanggit ko na to, yan, ay nag-evolve dun sa iba't ibang theories of personality na. Like, for example, yung sociocultural. So, yan ay parang theory ni Adler, no? Kasi in-emphasize niya sa theory niya yung birth order and also the economic part, no? And then the interpersonal relationship din, no? And then we also have the learning or
the behavioral theories. Yan, sina Skinner, sina Pavlov, uh, sina Bandura, no? And then sa existential humanistic, nandyan sina Carl Rogers, Abraham Maslow, yan. And then sa genes, it's more on biological theory. So, nandyan naman sina Eysenck, no? And also we have trait theories, although hindi naman exactly sa genes daw, no? Pero traits are somewhat namamana din. Kaya medyo nandun din sa theory ng dispositional theories or trait theories. And also, we have unconscious mechanism. So, ito, more on psychodynamic. Lalo na yung kay Sigmund Freud, yung psychoanalysis. Ayan, so underlying causes originates in childhood. So, may mga bagay-bagay tayo sa sarili na hindi naintindihan o mahirap ipaliwanag consciously kasi nga unconscious siya. Okay? So, ibig sabihin, hindi mo siya alam, hindi ka aware on why are you acting like that, why do you behave like that. Okay? So, yan yung mga origin of consistent behavior patterns. Okay, so what is a theory? A scientific theory is a set of related assumptions that allow scientists to use logical deductive reasoning to formulate testable hypotheses. So, itong pag-aaralan natin, itong subject na ito na theories of personality ay sinasabi nating teorya lamang, no? Hindi ito mga facts, okay? Although sinasabi natin na science-based pa rin naman ang psychology at lalong-lalo na ang theories of personality, although ito ay theory lamang. Ibig sabihin, it can be true to some and not true to few, 'di ba? Kumbaga hindi siya pwedeng maging applicable sa lahat. Hindi siya generalizable. Kumbaga parang pwede mo pa rin siyang i-research ulit, pwede mo pa rin siyang i-test ulit kasi nga siya ay grupo, no, ng mga related assumptions. Yan, para magamit ng mga scientists, ng mga researchers tulad natin sa pamamagitan ng deductive reasoning. Kasi nga, from a theory, halimbawa, sinasabi ng theory ni Freud na majority of our actions are unconscious. So, pwede mo i-test yun. Diba? Pwede mo i-test yun kung talaga nga ba na yung actions natin, yung behavior natin ay governed unconsciously. Hindi nga ba natin alam, hindi ba talaga tayo aware kung bakit tayo nakakagawa ng mga bagay-bagay, lalo na yung mga hindi ka nais-nais, di ba? So, yan, kaya theory, okay? So, it can be tested, yan, and then you gather data, and then, yung buong scientific method, di ba? Sa paggawa ng research, hindi po pwede na walang theory. Yan. Kailangan talaga merong theory. So, from a theory, you come up with a hypothesis, and then you test the hypothesis by means of questionnaires, tests, observations, checklists, and then, yun, yung mga data na makakalap mo doon, na magagather mo doon, can be generalized, diba? Related assumptions na naman, and then you will come up with a solution or conclusion rather. And that's it. Another theory will emerge perhaps, or kasi nga hindi mo siya mako-consider na fact, no? Hindi tulad ng sinasabi nila na hard science, halimbawa sa physics ganyan, na mame-measure mo yung paglaglag ng mansanas mula sa ere papunta sa lupa. Yung kumbaga consistent siya at all time and at all places. Pero pag sinabi nating theories of personality, it can be consistent pero not all the time. And it can be, kumbaga depende. Depende sa tao, depende sa lugar, sa panahon. Pero majority in general, nagmamanifest pa rin yung theory. Okay? Testable siya. Okay, so
Theory and its relatives, no? Hindi natin dapat ma-confuse yung theory sa ibang terms tulad halimbawa ng philosophy, speculation, hypothesis, or taxonomy. Although, related naman sila sa isa't isa. Halimbawa, yung philosophy. Ang philosophy, more on belief siya, no? Yung mga paniniwala, yan. Hindi siya walang scientific basis, although ito yung tinatawag nating mother of all sciences, pero hindi siya considered na scientific. Okay? Kaya philosophy. Ayan. So, more on ginagamit siya sa mga spiritual, like theology, ganyan. Ayan, mga philosophy of man, di ba? Kasi nga, more on, siya, yung sariling perspective, no? Yan, tulad ni na Plato, ni na Aristotle, kumbaga may sarili-sarili silang pananaw sa mga bagay-bagay, sa pagkatao, lalo na. Okay? And then, speculation naman, hindi rin siya katulad ng theory. Kasi pag sinabi mong speculation, parang hula lamang, di ba? Hinuhulaan lang natin, mga haka-haka, ganyan. Although we said before na ang theory is a set of assumptions, no? Related assumptions, pero with scientific basis naman yun. Kumbaga galing na rin siya sa mga dati ng pag-aaral. Okay? Sa speculation kasi, ah, akala mo lang, mga haka-haka mo lamang. Yan, na walang basis. Hypothesis or hypothesis, pag madami, galing siya sa theory. No? Yun yung tinitest natin. Yun yung nagkakamap tayo ng mga questionnaire, survey forms, based doon sa hypothesis na galing din sa theory. So, ibig sabihin, mas umbrella term yung theory and then yung hypothesis ay galing lamang, no? Kumbaga, in-excerpt from a theory na testable. Yan, pwede mo na siyang i-measure. Okay? Lalo na sa behavior, no? Sa psychology, napakahirap i-measure ng, ng thoughts, feelings. Kaya yung behavior, ino-observe. So, yun yung mini-measure natin, yung behavior. Okay? And then, taxonomy, hindi rin naman siya theory na matatawag. Kasi ang taxonomy ay more on classification. Diba? More on categorizing. Like, for example, yung sa DSM can be considered as a taxonomy of disorders, no? In categories and dimensions. Yan. Yan. So, okay. So, yan yung mga terms na related pero ibang ibig sabihin. Yan, compared sa theory. Okay, what makes a theory useful? Bakit nga ba natin ito ginagamit? Para saan nga ba ito? Kapaki-pakinabang nga ba ang theory? No, kasi nga sinasabi natin na teorya lang 'yan, no? Either speculation mo lang 'yan. Pero hindi, no? Ito ay mayroong scientific basis. Dumaan sa research, dumaan sa data gathering, kaya nagkaroon ng theory. Okay, so it generates research. Of course, kapag may theory, pwede kang mag-come up ng hypothesis. At yung hypothesis, yun yung imi-measure natin, yun yung iti-test natin. Okay? Falsifiable. So, pwedeng i-support yung hypothesis or i-fail to support. Kaya hindi natin sinasabi na the null hypothesis or is accepted, 'di ba? Hindi natin 'yun ina-accept. It's a very inaccurate term, no, yung kapag sinabi mong accepted yung null hypothesis. Kundi ibig sabihin kung there is no significant difference or there is no significant relationship, so hindi mo siya i-accept as a null hypothesis. You are failing to support. Ayan. Or failing to reject. Ayan. The null hypothesis. That's why you are accepting. But it doesn't mean na
you are considering it as a fact already when you accept it. And then we have organizes data. Ayan, to ask intelligent questions. Okay? So, yun nga, from hypothesis, iti-test mo siya. So, mag-gather ka ng data. So, yung mga data na nag-gather mo, syempre, i-organize mo in a way na para para madali siyang makategorize or madali mo siyang ma-input, no, doon sa theory na tinetest natin. Guides action. Yan, yung if, then framework. Okay? Yung if, para siyang may logic, di ba? Logical, ano to, yung proposition. Yan. If, then framework. Parang kung ganito mangyayari, kung ganito ang scenario, then, ganito yung outcome. Parang ganun. If, then, framework. Is internally consistent. Yan. So, kumbaga merong operational definition. Kaya kung mapapansin nyo sa bawat research sa psychology, merong definition of terms. Like for example, anxiety. You are looking for or finding the anxiety level. So, ang anxiety ay merong kanya-kanyang definition depende sa theory na gagamitin mo. Yan. So, kung halimbawa kay Sigmund Freud, iba ang definition niya ng anxiety. No? Para sa kanya, kaya na-anxious dahil na nate-threaten yung ego. Yan. O, sa iba naman, iba rin ang ibig sabihin ng anxiety. Okay? So, darating naman tayo doon kapag nandoon na tayo mismo sa mga theories of personality. Okay? Kaya merong operational definition. And a theory that is useful is parsimonious. The simpler one is preferred. The simpler, the better. Okay? So, kailangan simple lang. Hindi komplikado, no, yung mga theory. Yan, para mas madali siyang maintindihan. Alright? So, yan yung mga dahilan of what makes a theory useful. So, ito naman yung mga erroneous methods of assessing personality. So, ito yung mga medyo pwede ka magkamali, no, sa pag-a-assess ng personality kapag ganito yung ginamit natin or ito yung mga pinaniniwalaan pa natin. Okay, so halimbawa tulad nitong first impression, di ba may kasabihan tayo na first impressions last. Of course, that is not consistently true. Siguro sa iba, maaring totoo, no, na kung ano yung pinakita mo, ibig sabihin yun ka. Pero it doesn't mean na it can be applied to all. Yan. Kasi pwedeng iba or pwedeng pakitang tao lang siya sa umpisa, pero hindi naman pala siya ganun, no? Kumbaga parang very erroneous, no? Pwede ka magkamali. So, hindi mo dapat i-judge agad, no? Based lang sa nakita mo, physically, verbally, no? Kailangan ng rigorous, kailangan ng rigorous na investigation using test and other methods like interview, family background, observation, etc. Para talagang ma-assess mo yung personality ng isang tao. And then we have pseudo-scientific methods like physiognomy. No? Yun nga, tulad nga nung na-mention ko a while ago, no, yung mga physical features, ginagamit yan para ma-assess kung anong personality ng isang tao. Yan. So, halimbawa, kapag yung kilay mo makapal, no, yung mga ganun. O kaya naman kung patusok yung muka, no, medyo, yun, parang nalilinya kumbaga may profile, no, yung mga criminal profile or you have psychosis, no. Siguro nagkakataon lang na iisa ang itsura ng mga tao na yun, pero yun, erroneous pa rin kasi hindi lahat. Hindi porke gano'n ang itsura niya, gano'n na rin siya. Porke may mga nauna na gano'n din ang itsura,
ilalahati na natin, no? Phrenology, ayan, pseudoscientific din yan, yung tinitingnan yung size, no, yung shape ng ating skull. So, hindi rin siya applicable sa lahat. Hindi na rin siya ginagamit, no, yung phrenology. And then, we also have graphology. Ito, naku, obsolete na rin yan. Although dati, meron tayong tinatawag na mga test, no, na handwriting. So, tinitingnan yung kung paano ka magsulat, ano yung mga strokes ng sulat mo, and then meron yung corresponding na kung anong personality na meron ka based doon sa handwriting mo. So, hindi na rin siya ginagamit. No, very erroneous na rin yung method na yan, no, yung graphology. It's obsolete. Hindi na siya standard. No, hindi siya standardized. Okay? So, paano ba natin malalaman or maa-assess, ma-evaluate ang personality? Paano ba natin ito masusukat? Yan. So, meron namang mga scientific methods. At yan ay another subject ninyo sa psychology. At tinatawag natin yung psychological assessment. No? Pero sa personality, meron ding personality assessment. Ibig sabihin nito, nakafocus lamang tayo doon sa personality. Pero ang personality assessment ay part pa rin ng psychological assessment. Kasi sa psychological assessment, hindi lang personality ang sinusukat. Nandun ang IQ, nandun yung neuro, nandun yung projective assessment, no, yung mga unconscious, subconscious, yan. So, isa lamang yung personality, okay? So, personality assessment is a set of processes used for developing impressions and images, making decisions, and checking hypotheses about a person's pattern of behavior in relation to the environment. So, maraming klase o type ng personality assessment na pwedeng gamitin para ma-assess ang ating pagkatao. No, nandyan, unang-una na yung very famous na MBTI, di ba? Yung Myers-Briggs Type Indicator, yung mga ISFJ, ENTJ, INTJ, INFP, mga ganyan. So, doon, yun ay naka-base sa theory ni Carl Jung. Okay? Pero ang nag-develop ay, of course, si Myers, tsaka, yun nga, Myers-Briggs nga eh. Then we also have Neopi R, or the one that is based from si Paul T. Costa and Robert McGraw. Ocean, no? Yung the Big Five. Ayan. So, ang may measure doon ay yung neuroticism, extraversion, conscientiousness, agreeableness, and openness to experience. So, yung 5 na yon ay mamimeasure doon sa test na yon. Kasi we all have those 5 traits according to them. Okay? Sa theory nila, we all have those 5 traits, however, different degrees. Yan. So, iba-iba. Pwedeng low, pwedeng moderate, pwedeng high. Okay? So, yan. Marami pang ibang personality test. Okay? So, ito yung mga common methods of assessing personality. So, we have objective test. Yan. Pag sinabi nating objective test, self-rating siya. Pwede siyang i-measure. No? Madali siyang lagyan ng number para masukat, para matest. No? Para magamitan ng statistics. Ayan, at magkaroon ng sariling interpretation. So, written self-rating tests of the inventory test variety. Usually questionnaires to be answered with yes or no and true or false. Kasi nga objective, ibig sabihin, meron kang pagpipilian, no? And then you can assign numbers to your responses. Kaya objective test. Okay? Here's one of the example of an objective test, the MMPI or the Minnesota Multiphasic Personality Inventory.
Itong test na 'to ginagamit 'to sa kadalasan sa mga, not normal population. Kasi puwede mong kumbaga pang-clinical 'no, puwede mo siyang gamitin as diagnosis. Okay, so it consists of 550 affirmative statements to which the testee must respond with true, false, or cannot say. Additional pala sa definition ng objective test, pag sinabi nating objective, meron siyang specific na interpretation. Okay? Meron siyang, depende sa magiging score. Ayan. Kaya objective. Okay? Charles McKinley and Stuart Hathaway, sila yung nag-originate ng MMPI in 1930. So it covers subjects including social attitudes, family relationships, overall health, phobias, etc. Another example of an objective personality test is the 16PF or 16 Personality Factor Questionnaire na ni Raymond Cattell. So it has 16 source traits through factor analysis. So yun yung ginawa niyang uh, method para mag-came up ng 16 personality factor. So para siyang yung traits kasi na nilagay niya doon, para siyang continuum. No? Pag sinabi mong continuum, meron siyang base na 0 sa gitna, which is yun yung neutral or yun yung balance. And then, the end poles, no, yung nasa magkabilang dulo, would be the extreme scores. Like, for example, the trait of warmth. So, yung warmth at saka yung cold, no? Or yung medyo reserved, no? Aloof, ganyan. Sa warmth naman, sociable, ganyan. Um, yun, ganun. So, yung nasa gitna, yun yung balance lang. So, most likely, ang gusto sana natin na ma-achieve na personality level ay yung balanced state, di ba? Kumbaga, sakto lang. Hindi masyadong warm, hindi rin masyadong cold. Yan. Kaya lang, tayo nga daw ay parang nasa continuum, no? Pwedeng medyo cold lang or medyo warm lang. O yan. So, yun. Pag-aaralan pa natin yun pagdating natin dun sa trait theory. Yan. Specifically kay Raymond Cattell. Okay, so it has 187 items. I think dadagdagan yun kasi na-revise na to. To be answered by yes, uncertain, or no. So, uncertain kapag di ka sigurado dun sa sagot mo, hindi ka maka-yes, hindi ka maka-no, so pwede yung uncertain. Okay, so ito naman, yung 16PF, mas ginagamit ito sa mga normal population. Unlike MMPI na pwede mong gamitin no, sa mga clinically diagnosed individuals. Another one is the California Psychological Inventory or the CPI, derived in part from the MMPI by Harrison Goh in the 1950s. So this is for the normal people. Yan. So galing din sa MMPI, no, doon siya base, pero para lang sa normal. Unlike the MMPI, it can be used to the not normal population. So it has 480 items measuring social interfractional skills. Okay, so another method of assessing personality is through behavioral method. So sa behavioral, what we are measuring is the conscious manifestation of the personality, no? Yung kung ano yung nakikita. That's why we conduct interview or the face-to-face interaction for a specific purpose, no? We interview the client, the patient, para makita yung behavioral manifestation ng kanyang personality. Kasi through interview, pwede nating ma-observe yung kanyang kilos, yung kanyang pananalita, yung kanyang pananamit, no? And yun, yung overall behavior niya. So, pwede natin talaga siyang ma-observe. So, dun pa lang, pwede na natin maisama sa ating psychological report yung kanyang behavioral manifestation ng kanyang personality. And also, the life history method. Ito, habang ini-interview siya, so malalaman natin yung kanyang biographical and autobiographical data. Yan. It can be in the form of a diary or an anecdotal report.
Okay, another technique or method in assessing personality is the projective technique. So, ito ay different naman dun sa ating objective type of personality assessment and also the behavioral, no? Kasi dito, yung unconscious naman manifestations, no? Yung hindi siya aware, no? Mga bagay, mga ugali, mga gawi, no? Kilos na hindi niya alam kung bakit ganun, no? Unaware siya, unconscious siya. So, ipoproject niya ito doon sa mga techniques na ipapagawa mo sa kanya. Pwedeng through drawings, pwedeng through stories, no? Ah, pwede rin through yung mga ink blots, yan. So, ganun, unconscious manifestation, kaya projective techniques. And of course, this is different again from the objective kasi ano siya, wala siyang parang common na interpretation, no? Wala siyang number, hindi mo siya masusukat, hindi mo siya magagamitan ng statistics. So, depende doon sa clinician na mag-administer, depende doon sa psychologist kung ano yung kanyang interpretation doon sa mga isasagot ng client. That's why, as a psychologist, siya lang yung pwedeng actually, siya lang yung pwedeng mag-administer at the same time, siya yung pwedeng mag-interpret ng mga projective tests. Hindi pwede si RPM. However, with the supervision of a psychologist, pwede namang mag-administer si registered psychometrician. And she can also do or he can also write no the interpretation. However, kailangan merong approval, merong supervision pa rin ni psychologist. Okay? So, ito yung mga iba't ibang example ng projective techniques. We have word association. Yan yung base pa rin yan kay Carl Jung. No, yung what comes to your mind when I say something, no? Like, for example, I say pencil. So, ano yung unang papasok sa isip mo? So, babanggitin mo yon doon sa clinician. Ayan. So, pag sinabing mother, no, ano yung unang pumasok sa isip mo? So, sasabihin mo yon. So, yung word association, parang yung mga words na related, associated dun sa word na binanggit, merong ibig sabihin yon. Meron siyang projective na component, no? Na unconsciously, yun yung bigla mo nasabi, no? Hindi mo alam, bakit kaya mo nasabi, bakit mo nirelate yun doon. So, we do not know. Only the clinician would know, no? Based from the answers. And then we also have sack sentence completion. So dito naman merong mga series of phrases, no, mga parang mga open-ended na statement na dudugtungan mo siya. Like for example, ang aking ina ay, yan, my mother is, no, Tagalog English siya, English Filipino siya. So mamimili si client kung ano yung preferred niya na sagutan. Kung ano yung preferred niya na medium of communication. Okay? So, yun yung sack sentence completion. And thematic apperception test, dito naman, TAT, merong mga may mga plates na may mga figures, may mga scenarios, scenes na the clinician will ask you to tell a story about it, what happened, no, what is happening and what will happen in the picture, and then tell the tell in the story also what the protagonist no dun sa picture na yon feels or think, no? Ano yung nararamdaman, ano yung iniisip, ganyan. Basta kwento siya. So, pwedeng verbal, pwedeng written. Okay? So, pwede ako magbigay ng mga examples niyan. Or pwede natin gawin, no? As, as a sample sa klase natin. During the coffee hour, pwede. And then we also have the Rorschach ink blot test. Ayan, ito mahirap-hirap yan. It composed of 10 ink blots, no? Then you will be asked to describe a certain ink blot. What do you see? Yan, ano nakikita mo dito? Parang yung ginagawa natin sa mga clouds. 'Di ba yung mga clouds,
binibigyan natin ng shape, no? Halimbawa, ay, hugis aso. Ay, hindi, o hugis rabbit kaya. Yan. So, parang ganun. So, yung mga ink blot na yon na nasa papel, nasa plate, ah, iisipan mo siya, di-describe mo, anong nakikita mo dun sa ink blot. And then, yun na. Ah, based dun sa location, laki, lawak, or kung ano man yung sinabi mo, paano mo siya describe, yun na yung ini-interpret ng psychologist. Of course, Rorschach ink blot test is a difficult projective test. I myself siguro would enroll for a training course for Rorschach ink blot. No, ganun kasi siya kahirap. Actually, that is a separate subject in doctoral, no, in a doctoral degree. Specifically, if you are taking forensic psychology, yan, kasama yan talaga sa subject nila. However, in my profession, I am taking counseling psychology and wala yan sa ano namin, sa curriculum, yung Rorschach and Blot. So, most likely ginagamit kasi yan sa mga uh, clinical patients, okay? Sa mga, and of course, to those high officials na apply for promotion for a higher position sa government office. And and last is the expressive technique, no? Yung mga drawing. Yan, toy test, yan. So yung mga draw a person test, house tree person. So yung paano mo siya drawing, ano yung gender ng drawing mo, no, ano yung itsura ng drawing mo. So lahat yan may ibig sabihin. Yan. So ibig sabihin, mini-project mo dyan yung pagkatao na you're not aware of. Yan. Okay? Okay. So, as I've said before, yung word association, ito ay galing kay Carl Jung, no? And this is an oldest method kasi nga naman panahon pa ni Carl Jung. And then the subject is asked to respond to some stimuli by stating the first word that comes to mind. Yan. So, alam, may papakita ang word, ano, such as mother or ocean, ganyan. So, sasabihin mo kung ano yung una mong na-remember or unang pumasok sa isip mo. And then, yun na yun. Yun na yung, tingnan kasi doon yung mga emotional complexes. Ayan. So, when we are in Carl Jung's theory, we will discuss ano nga ba yung mga complex. Ano ba yung mga complexes niya. So, that is word association. Another technique that is also projective. Yan. Kasi pinoproject mo yung mga emotional or yung mga nag-trigger sa'yo emotionally. No? Yung word na yon, yung nakita mo yung word na yon, pwedeng triggering siya for you. Yan. Kaya, yun yung nasabi mo, yun yung na-mention mo, no? Kasi meron siyang effect sa'yo. Unconsciously, no? Hindi mo alam. Okay? You're not aware. Alright, so another example is the SAC sentence completion. That is composed of 60 incomplete sentences. And then you will be asked to continue or write what comes to your mind also. No? Ano yung pumasok din sa isip mo na isusulat mo naman. Dudugtungan mo siya. No? Yung incomplete sentence. Yan. So, yung mga sentences na yun, it measures four areas, no? It measures your attitude towards family, towards sex, interpersonal relationships, and self-concept. Yan. So, yun yung apat. Alright, so another one is the thematic perception test. Yun na nga, meron siyang 20 pictures. Actually, 30. Abot siya ng 30 pictures kasi merong mga cards or mga plates na pang male, merong pang female lang, at merong for both sexes. Yan. So, yun nga, ang gagawin ng subject doon ay magnanarrate ng kanyang past, present, and projected future. So, I can present you a sample, no, during our coffee hour.
Okay, so dito sa dimensions for a concept of humanity, bawat theory ay merong konsepto, no? Kung ano nga ba ang pagiging tao. Ano nga ba ang view or pananaw ng bawat theory sa pagiging tao ng isang tao. Yan. View of human nature. Okay, so ito yung anim na dimension. So either magpo-fall ka dun sa isa or pwedeng balanse. So bawat theory, ano siya, either naniniwala siya more on sa pessimism or causality kaysa sa optimism or teleology or pwedeng kabila or pwedeng sakto lang or nasa gitna or pareho. Okay, so pag sinabi nating determinism versus free choice, ito ay usapin tungkol sa kung gaano, kung may control nga ba ang tao sa kanyang buhay. No? Kasi pag sinabi mong determinism, kumbaga naitakda na yung mangyayari sa'yo. No? So your past determines your present and also your future. Kumbaga parang sa theory ni Freud, no? Sa theory ng psychodynamic, more on childhood experiences, more on family background, kung paano ka pinalaki, kung paano ka ni-raise as a child, yun ka na. Kaya ka ganyan ngayon is because ganito ka dati, ganito ka pinalaki. Samantalang sa free choice naman, ito ay mga theory under humanistic or existential, no, na naniniwala sila na may kakayahan ang bawat tao na magbago, no, na kontrolin yung kanyang buhay, yung kanyang kapalaran, no? Lahat tayo daw ay may potential to grow, to actualize our fullest potential. Yan, kaya free choice. Kumbaga lahat ng nangyari sa'yo, choice mo yan. Pinili mo yan, decision mo yan. Sa determinism, hindi mo yan decision. Yan ay nangyari, kaya kaganyan is because yung mga factors na naka-apekto sa'yo before, like your family, your environment, no, kung paano ka pinalaki, yung attachment, yan. Kaya determinism. Pessimism versus optimism. Ito naman, siyempre, pessimism, no? More on negative, and then optimism, positive. So, kung titingnan natin, yung determinism, medyo pessimism, di ba? And then, kapag sinabi mong free choice, di ba, parang optimism. So, medyo hawig doon, no? Doon na-align, no? Na sa pessimism, parang sinasabi natin na ang tao ay marumi, na ang tao ay masama, na ang tao ay, yun nga, maraming mga unconscious desires, full of lust. Yan. And then sa optimism, hindi kaya ang tao ay mabuti, ang tao ay mabait, no? Naapektuhan lang siya ng kapaligiran niya kaya siya nagiging masama. So yan yung sa optimism. Kumbaga merong hope, merong future, no? Merong pag-asa. Ang tao ay resilient, no? Kaya niyang bumangon sa mga stressors niya. Yan. Pessimism, hindi. Iba yung dating, no? Kumbaga, kaya siya ganyan kasi hindi niya kaya i-handle yung mga bagay-bagay. Kasi ganito na yung trait niya. No? Kasi ganito na yung kinalakihan niya. No? Kasi nagdroga siya. Kumbaga parang wala nang kawala. No? Kaya negative na agad. Sa number 3, causality versus teleology, uh, parang din doon, no, hawig din, no. Pag sinabing causality, parang ang personality daw natin ay based from the past, no, more on causal. Kasi may pinagmulan, no, may mga before, prior to your behavior. Kaya ka ganyan is because may nangyari before. Yan. So, more on causality. So, yun yung sinisisi natin, yung mga nangyari sa nakaraan, no? Yung mga dahilan kung bakit ka nagkaganyan ngayon. Sa teleology, futuristic, na kahit na ganito yung nangyari sa'yo from the past, ito yung nangyayari sa'yo ngayon, kumbaga may pagkakataon ka pa ngayon para baguhin yun at mabago rin ang future mo. So, more on futuristic siya, kaya teleological. No? Kasi pag sinabing teleo means future. And conscious versus unconscious. Ayan. So, sa conscious, sinasabi natin na ang ginagawa ng isang tao ay alam niya. No? Alam niya, may control siya, so may pagka-free choice, di ba? Aware siya sa mga ginagawa niya, no?
However, sa unconscious naman, hindi niya alam kung bakit niya nagawa yun, hindi siya aware na ganun pala, yan. Kaya ganun yung kanyang personality, marami siyang mga, um, kumbaga yung bahagi ng pagkatao niya ay governed by unconscious motives and desires, yan. And then biological versus social factors. So, may mga part ng personality natin na biological by nature, like traits. 'Di ba? Sabi nila, yan ay namamana, nasa genes, no? Yung mga traits na yan. So, more likely na yan ay biological. And then social factors, ito daw ay natututunan sa ating mga magulang, sa ating mga pamilya, sa mga napapanood, no? Social factors, sa mga nababasa. Yan. So, yan yung sa biological versus social factors. And uniqueness versus similarities, ibig sabihin naman ito, yung ating personality daw ay unique. Sabihin, ikaw lang ang meron yan, ikaw lang ang ganyan, wala kang katulad. No? Pero pwede rin naman na may mga traits ka, may mga characteristics ka na similar sa isang group of people. No? Meron kayong commonalities. Yeah. Pero kahit na common kayo sa isang bagay, sa isang trait, very unique pa din, no? Yung pagpapakita or yung manifestation ng trait na yon. Kaya unique pa rin talaga. No? Nag-iisa pa din. So, yan yung mga dimensions or issues din for a concept of humanity. Alright, here we are. Psychodynamic theories. So, ito yung mga tao na pag-aaralan natin sa psychodynamic theories. So, we have Sigmund Freud, yung kanyang psychoanalysis. Alfred Adler, yung kanyang individual psychology. Yan, bakit nga ba tinawag na individual? So, malalaman natin yon doon sa theory niya. And then, Carl Jung, analytical psychology. Yan, best friend ni Sigmund Freud yan, kaya analytical din, no? Tinanggal niya lang yung psych, no? And then we have Melanie Klein, object relations theory. Ayan, may pagka-Freudian pa rin yung theory ni Melanie Klein eh. Yun nga lang, medyo papunta na sa, may pagka-feministic na. Yan, kasi babae si Melanie. And Karen Horney, yan, psychoanalytic social theory. Ito talaga, feministic na talaga. Psychoanalysis pa din yung background niya, but more on, sinamahan niya ng social factors. No? Kay Freud kasi wala. More on the self talaga. Mm-mm. And then we have Eric Fromm, humanistic psychoanalysis. So, psychoanalysis pa din, no, nakalinya pa rin kay Sigmund Freud. However, mas hinaluan niya ng touch ng pagiging humanistic. Ayan. So, more on optimistic na siya kaysa sa pessimistic. And then, kay Harry Stack Sullivan, interpersonal theory. Yan. So, medyo malayo na, no, dun sa psychoanalysis. In-emphasize niya na dito yung kahalagahan ng interaction with other people. So, kaya nagkakasakit is kulang daw kasi sa interaction o sa pagiging, yun nga, sa interaction sa ibang tao. So, kumbaga, importante para sa kanya yung pagkakaroon ng kaibigan, no, na makakasama. Kaya, kapag wala yun, kapag lonely, alone ng tao, dun siya nagkakaroon ng problem. Okay? And then, Eric Erikson naman, ayan, post-Freudian theory na siya. Yung kanya ay yung tinatawag nating psychosocial. Psychosocial development. Yan, sa lifespan, di ba? Yung mga stages, yung 8 stages, yung trust versus mistrust, initiative versus guilt, autonomy versus shame and doubt, and so on and so forth. Under naman ng humanistic existential theories, we have Abraham Maslow, yung kanyang holistic dynamic theory, no, na naniniwala naman si Maslow sa kakayahan ng bawat tao na maging mabuti, no? Na ang bawat tao ay merong potential, no, na i-actualize niya lang. Yun nga lang,
kung na-meet na niya yung kanyang mga basic needs. So, meron siyang hierarchy of needs. Yan. And then, we also have Carl Rogers, no, yung person-centered theory na naniniwala naman siya dun sa idea na ah, hindi mahalagang pag-usapan yung problema, kundi yung tao. No? Kaya person-centered. Yan, na kailangan ng tao na siya ay tanggap, no, na siya ay mahal, yung unconditional positive regard, para maramdaman niya na siya ay merong kwenta o silbi sa lipunan na ginagalawan niya. Kasi kapag naramdaman yung tao na yon na siya ay importante, na siya ay mahalaga, saka lamang siya mag-actualize, saka lamang niya makikita yung kanyang worth, yung kanyang potential to grow as a person. And then, we also have Rollo May. Yeah, si Rollo May, siya yung medyo nasa existential part, no? Na tayo yung nagbibigay ng kahulugan sa ating buhay, no? Yung ating mga sufferings. Meron niyang ibig sabihin, no? Na tayo ay nag exist hindi lang para sa ating sarili, kundi para rin sa ibang tao, no? Kaya existential psychology. So, maganda rin, may pagka-spiritual, no, yung kay May. Kumbaga para sa kanya, hindi lang tayo yung importante, kundi yung mundo na ginagalawan natin, no, yung earth mismo, yung ating pakikisalamuha sa ibang tao, yan, para magkaroon tayo ng purpose, sense of purpose, or goal sa ating buhay. Yeah, yung humanistic existential ay more on sa tao siya. Teleological siya, optimistic, um, ano to, yung more on free choice, no, na ito ay desisyon natin, no, tayo ang may gusto nito. Yan. Unlike dun sa mga nauna sa psychodynamic, saka sa, uh, ano to, yung behavioral, ano siya, more on past, and then environment, di ba, medyo pessimistic, at saka deterministic. Yan. So, ganun siya. Okay? Yan. So, dito naman sa dispositional theories, also known as trait theories, no, dito, in-identify nila nina Allport, Gordon Allport, Hans Eysenck, uh, Robert McGraw, Paul T. Costa, yung mga traits na meron ang bawat individual. No, ibig sabihin, para sa kanila, lahat tayo meron nun. Lahat tayo may ganong trait. Yun nga lang, depende yung degree, no, kung gaano, to what extent, no, na nagmamanifest yung trait na yon sa bawat tao. No? Bukod tanging ang dispositional theories lamang ang ah, walang therapy method, no? Wala siyang counseling or psychotherapy ah, na method, no? Kasi nga, trait siya. Kumaga parang, ito yung theory na dinidescribe niya lang ang isang tao. No? It doesn't explain why. It doesn't, yun nga, it doesn't control, no? But we can predict based from the traits, okay? Kasi nga, we can describe the person based on the traits that he has. At the same time, we can predict on how that person will act on a specific situation based on the traits that he has. Okay? So, yan yung dispositional theories. Sa learning theories naman, we have B.F. Skinner or Burroughs Frederick Skinner, Albert Bandura, Julian Rutter, and Walter Mischel, and George Kelly. Yan. So, si B.F. Skinner, so sikat siya dun sa kanyang operant conditioning, di ba? And then, tinatawag din itong behavioral analysis. Of course, or also known as instrumental conditioning. Kasi our action is based on the consequences, no, ng ating behavior. Okay? And then we also have Albert Bandura, yung kanyang social cognitive theory. So, sa kanya naman, hindi lang tayo parang hayop na
we only respond on the stimuli, but also we have this mind or the mental process, no, which is the cognitive part, no, before we act on a certain stimuli or stimulus. Kaya may cognitive. And then social kasi may mga actions tayo na it can be modeled or it can be observed, no, through modeling, and then we can imitate that behavior, and then that's it. We learn the behavior by means of observing and imitating other persons. And then, kay Julian Rutter and Walter Mischel, cognitive social learning theory. So, baliktad naman, ano? So, more like cognitive yung kanila and kesa sa social. Kasi sa kanila, um, yung meron siyang parang prediction, ano, prediction on how we behave to a certain situation. No, not just based on our traits, not not just based on our interaction, pero both, no, yung thinking, no, yung ating mental processes like attention, um, and then yung sa reward, no, yung may napapala ba tayo dito? So, kapag may napapala tayo, gagawin natin, parang ganun. And then also the social factor. So, meron siyang ganung ano. So, medyo may pagka-math oriented itong theory ni na Julian Rotter and Walter Mischel. Oh, yung kay Walter Mischel, I don't know if you're familiar with the marshmallow test, no, yung delayed gratification. Doon pinapakita na yung sa social part yun eh, yung kumbaga parang social experiment kasi siya na kayang mag-antay ng tao. No? Eh, kaya niyang i-delay yung kanyang satisfaction, knowing na masusundan pa yung reward niya. Kumbaga parang, o para madagdagan yung marshmallow, huwag mo itong kakainin for a certain time para madagdagan siya. So parang tayo, nako-condition din tayo na ganun, na we can delay our gratification, we can obey, no, na um, naniniwala kasi tayo dun sa parang ano yung magiging outcome or gusto kasi natin yung rewarding experience, no, ng paghihintay. Okay? So, yan yung sa cognitive social learning theory. And then we also have George Kelly, the psychology of personal constructs. Constructs. So, dito naman, para daw tayo mga scientists, no? Para daw tayo mga scientists na we always test, no, situations. Para bang ang yung mga nangyayari sa paligid natin, yung mga paulit-ulit na mga ganap, no? Para siyang hypothesis na testable. So, pwede mo siyang gawin, pwede ring hindi. Yan. Kaya sa susunod na, okay, hindi umubra, so hindi mo na siya gagawin. Yan. So, tayo daw yung bumubuo, tayo daw yung nagko-construct, no, ng mga sitwasyon based from our actions and responses. Kaya psychology of personal construct.